హే గాయ్స్! వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈ వీడియోలో ఏంటంటే మనం మ్యాప్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఓకేనా? ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం సెట్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం గదా! సో, ఇప్పుడేంటంటే మ్యాప్స్ గురించి తెలుసుకుందాము. సో, ఇట్ వాస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అనమాట జావాస్క్రిప్ట్‌లో. అర్థమైందా? సో, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ సమ్ వాల్యూస్ యాస్ ఎ కీ వాల్యూ పెయిర్ దెన్ వి విల్ గో ఫర్ దిస్ మ్యాప్స్. అర్థమైందా? మీరు ఏమైనా డేటాని కీ వాల్యూ పెయిర్‌లో స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటే దెన్ వి విల్ గో ఫర్ ద మ్యాప్స్. బట్ యాహ్! వి ఆర్ స్టోరింగ్ ద కీ వాల్యూ పెయిర్స్ ఇన్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఆల్సో కదా! బట్ దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? అంటే లెట్స్ సే నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే యూజర్స్ డీటెయిల్స్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటున్నా. ఓకేనా? యూజర్ డీటెయిల్ ఓకే. డీటెయిల్స్ అని ఒక ఆబ్జెక్ట్‌ని క్రియేట్ చేసుకొని నేను చెప్తాను మీకు సింపుల్‌గా డిఫరెన్స్ ఏంటో. సో, డీటెయిల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఓకే. కూల్. నౌ లెట్స్ సే ఐడీ 101 దెన్ నేమ్ సారీ then name is Avinash, then okay, age is 23 and is subscribe sorry is true. ఓకేనా? సో, నేనేంటంటే ఇలా కీ వాల్యూ పేర్స్‌ని యూజ్ చేసుకొని ఒక సర్టెన్ డేటా అనేది క్రియేట్ చేసుకున్నా. ఓకే. కూల్. బట్ ఇక్కడ చూసుకుంటే మీరు కీస్ అన్నీ స్ట్రింగ్స్‌లోనే ఉన్నాయి. సో, ఐడీ వాస్ స్ట్రింగ్. వెరాజ్ నేమ్ ఈస్ స్ట్రింగ్. ఏజ్ స్ట్రింగ్. ఈ సబ్‌స్క్రైబ్ ఈస్ స్ట్రింగ్. సో, మనం ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్‌ని యూజ్ చేసుకొని ఒక కీ వాల్యూ పేర్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నామో, సో, కీస్ వచ్చేసి ఓన్లీ స్ట్రింగ్స్ మాత్రమే ఉండాలి. అర్థమైందా? ఓన్లీ స్ట్రింగ్స్ మాత్రమే ఉండాలి. బట్ మ్యాప్స్‌ని యూజ్ చేసుకొని వేర్ వి కెన్ క్రియేట్ ద మల్టిపుల్ డేటా టైప్స్ అనమాట. మల్టిపుల్ డేటా టైప్స్‌ని యూజ్ చేసుకొని వి ఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ద కీస్ అనమాట. అర్థమైందా? సో, లెట్ మీ షో యూ హియర్. ఓకే. సో, అదొకటి అడ్వాంటేజ్ అనమాట. మ్యాప్‌ని యూజ్ చేసుకొని వేర్ వి క్యాన్ యూజ్ ఆహ్, డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ టు క్రియేట్ కీస్. అర్థమైందా? సో, ఇదొకటి. దెన్ నెక్స్ట్ ఏంటిదంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ద లెంత్ ఆఫ్ దిస్ యూజర్ డీటెయిల్స్ ఏవైతే ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఉందో యూజర్స్ డీటెయిల్స్, దాని లెంత్ కావాలనుకుంటే మనం ఏం చేస్తాము? సో, మనకి మెథడ్స్ అనేవి లేవు. అర్థమైందా? లెంత్ మెథడ్ అనేది లేదు దీనికి. ఓన్లీ అరేకి మాత్రమే ఉంది. సో, ఇదొక అడ్వాంటేజ్ అనమాట. ఇప్పుడు మ్యాప్స్‌ని యూజ్ చేసుకొని మనం లెంత్ కూడా తెచ్చుకోవచ్చు. సో, దట్ వాస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ మ్యాప్స్. ఓకే. సో, we can get the length of the the మ్యాప్. ఓకేనా? సో, ఫస్ట్ ఏంటి అడ్వాంటేజ్ మ్యాప్స్‌ని యూజ్ చేయడం వల్ల మ్యాప్ అడ్వాంటేజ్. ఓకే. సో, మ్యాప్స్‌ని యూజ్ చేయడం వల్ల మనకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటిది? ఫస్ట్ వన్ వేర్ వి కెన్ యూజ్ ద డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఏంటిది? మనకి లెంత్ కూడా తెలుసుద్ది. అచ్చా! ఓకే. సో, దెన్ ఇట్లా మనకేంటంటే చాలా ఉన్నాయన్నమాట. ఓకేనా? సో, అది ఎలాననేది నేను ఒక్కొక్కటి చెప్తాను. లెట్ మీ కామెంట్ ఔట్ థిస్. సో, ఇప్పుడు మనం మ్యాప్‌ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము? ఓకేనా? మ్యాప్‌ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తామంటే, సో, కాన్స్ట్ ఓకే. యూజర్ డీటెయిల్స్ అర్థమైందా? యూజర్ డీటెయిల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ మ్యాప్ అని ఇస్తాను సింపుల్‌గా. అర్థమైందా? న్యూ మ్యాప్ అని ఇస్తాను. ఇక్కడ నేనేం చేస్తానంటే కిందకొచ్చి వి విల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లెట్స్ సే క్రియేట్ సమ్ డేటా అంటే కీ వాల్యూ పేరుని ఏమైనా క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే, సో, మనేంటి యూజర్ డీటెయిల్స్ డాట్ సెట్ అనే మెథడ్‌ని యూజ్ చేసుకొని వేర్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు ఆహ్, పాస్ ద కీ వాల్యూ పెర్ హియర్ అనమాట. అర్థమైందా? సో, నేనేం చేస్తానంటే 1 ఓకే. సో, ఓకే. సారీ. సో, 1 ఓకేనా? ఇది కీ. 1 ఏదైతే ఉందో అది కీ. సో, లెట్స్ సే ఐడీ అర్థమైందా? 1 ఈస్ అన్ ఐడీ. లెట్ మీ లాగ్ యూజర్ డీటెయిల్స్. లెట్ మీ షో యూ హియర్. సో, చూసారా? 1 అనేది ఏదైతే ఉందో దట్ వాస్ అన్ ఐడీ అనమాట. సో, మనం ఇలా ఏంటంటే ఆహ్, డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్‌ని యూజ్ చేసుకొని వేర్ వి కెన్ క్రియేట్ ఆహ్, దిస్ కీస్ అన్నమాట. అర్థమైందా? సో, ఆబ్జెక్ట్స్‌లో ఏంటి మనం ఓన్లీ స్ట్రింగ్స్‌ని మాత్రమే యూజ్ చేస్తాము. బట్ ఏంటి సెట్స్‌లో మనము డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ నీకేదైనా ఎంచుకోవచ్చు అక్కడలో. సో, ఇక్కడ నేను ఏంటంటే యూజర్ డీటెయిల్స్ డాట్ సెట్ ఓకే. దెన్ ట్రూ ఎప్పుడైతే ఉందో ఐ హావ్ టు ప్రింట్ ఈస్ సబ్
సబ్‌స్క్రైబ్డ్ ఓకేనా? సో, ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే లెట్ మీ లాగ్ ఇట్ హియర్ చూసారా? ట్రూకి కూడా నేను రాసుకున్నాను. ఈ సబ్‌స్క్రైబ్డ్ అనేది వచ్చింది. సో, మనం ఇలా ఏంటంటే డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్‌ని యూజ్ చేసుకొని కీ వాల్యూ పేర్స్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సారీ. సో, సెట్ మెథడ్ దేనికి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఆర్ ఎల్స్ ఇన్సర్ట్ ఎనీ కీ వాల్యూ పేర్ యూ హావ్ టు యూజ్ దిస్ సెట్ మెథడ్ అనమాట. ఓకే. సో, ఇప్పుడు నాకేంటంటే లెట్స్ సే ఒక కీ ఉంది. ఓకేనా? ట్రూ అనే కీ ఉంది. దానికి వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది కావాలనుకుంటే వి విల్ యూజ్ ద గెట్ మెథడ్. సో, యూజర్ డీటెయిల్స్ డాట్ గెట్ దెన్ ఇక్కడ మనం కీ అనేది పాస్ చేయాలి. జస్ట్ కీ పాస్ చేస్తే చాలు. సీ హియర్ ఇట్ వాస్ నాట్ రిటర్నింగ్ ఎనీ వాల్యూ. వై? బికాజ్ ఇక్కడ ఏదైతే మెథడ్ ఉందో ఓకేనా? ఏదైతే మెథడ్ ఉందో ఇట్ విల్ రిటర్న్ ఏ వాల్యూ అనమాట. ఓకేనా? ఇట్ విల్ రిటర్న్ ఏ వాల్యూ. సో, కన్సోల్ డాట్ లాగ్ దెన్ సింపుల్‌గా ఆ స్టేట్‌మెంట్‌ని ఇక్కడ పాస్ చేస్తాను. చూసారా? ఈ సబ్‌స్క్రైబ్డ్ అని నాకు వచ్చింది ఆన్సర్. అర్థమైందా? సో, ఇలా అయితే మనం గెట్ చేసుకుంటాము. సో, యూ కెన్ కీప్ 1 ఆల్సో. సో, ఐడీ అనేది నాకు వచ్చింది. ఓకే. నౌ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? ఐ వాంట్ ద సైజ్. ఓకేనా? ఐ వాంట్ టు నో ద సైజ్ ఆఫ్ ద అవర్ మ్యాప్. ఓకేనా? మ్యాప్ సైజ్ అనేది కావాలి. సో, యూజర్స్ డీటెయిల్స్ డాట్ సైజ్. ఓకేనా? సో, లెట్ మీ షో యూ. ఓకే. సీ చూసారా? ఆహ్, సారీ జస్ట్ ఎ మినిట్. సో, యూజర్స్ డీటెయిల్స్ డాట్ సైజ్ లెట్ మీ రిమూవ్ దిస్. ఓకే. చూసారా నాకు 2 అనేది వచ్చింది ఇక్కడ. సో, ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ లెట్స్ సే ఎన్ని కీ వాల్యూ పెయిర్స్ ఉన్నాయి? 1, 2. సో, 2 కీ వాల్యూ పెయిర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నాకు సైజ్ అనేది 2 అనేది వచ్చింది. ఓకే. కూల్. నా రిక్వైర్మెంట్ అంటే ఐ వాంట్ టు నో ద వాటెవర్ కీస్ ప్రెజెంట్ ఇన్‌సైడ్ మై యూజర్ డీటెయిల్స్. ఓకేనా? ఏవైతే కీస్ ఉంటాయో అంటే 1 అండ్ ట్రూ అయితే ఉన్నాయో సో, అవి కావాలి నాకు. సో, సింప్లీ మీరు ఏం యూజ్ చేస్తారంటే కీస్ అనేది యూజ్ చేయండి. ఓకేనా? కీస్ అని యూజ్ చేయంగానే మనకేంటి ఆహ్, ఇక్కడ లెట్ మీ షో యూ హియర్. లెట్ మీ రిమూవ్ ఇట్ అండ్ ఓకే. సో, ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే లెట్ మీ కాన్స్ట్ కీస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యూజర్ డాట్ కీస్ దెన్ లాగ్ కీస్. Okay, so it was nothing returning. Let me write it here again. So URL it is the what keys. Acha, okay. See, what is this mean? It is a method, right? So it is a method. So we have to call it. So sorry, log user details dot keys. ఓకేనా? ఇక్కడ 1 అండ్ ట్రూ అయితే నాకొచ్చింది ఇక్కడ. ఓకేనా? కీస్ అయితే ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ఇక్కడ 1 యాస్ వెల్ యాస్ ట్రూ అనేవి ఏవైతే కీస్ ఉంటాయో అవి నాకు రిటర్న్ చేసిద్ది. ఈ కీస్ అనేవి మెథడ్. ఓకే. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఐ వాంట్ టు డిలీట్ సమ్. ఓకేనా? సో, ఇప్పుడు నాకు లెట్స్ సే యూజర్ డీటెయిల్స్ డాట్ లెట్స్ సే ట్రూ ఏదైతే కీ ఉందో దాన్ని డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ట్రూ ఏదైతే కీ ఉందో దాన్ని డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో, వి విల్ యూజ్ డిలీట్ ఓకేనా? సో, లెట్ మీ రైట్ ఇట్ హియర్ డిలీట్ అండ్ వి హావ్ టు పాస్ ద వాల్యూ సారీ కీ. వాటెవర్ వి వాంట్ టు డిలీట్ సో, ఆ కీ అనేది డిలీట్ అంటే అది పాస్ చేయాలి ఇక్కడ. సో, నేను ఇక్కడ ట్రూ అనేది మెన్షన్ చేశాను. లెట్ మీ లాగ్ ద మ్యాప్ హియర్. సో, యూజర్ డీటెయిల్స్ రైట్. సో, ఇక్కడ నేనేంటి ఈ సబ్‌స్క్రైబ్డ్ అనేది డిలీట్ చేశాను. నాకేముండిద్ది చూడండి ఇక్కడ ఓన్లీ 1 యాస్ వెల్ యాస్ ఐడీ అనేది ఉంది. అర్థమైందా? నౌ ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఐ వాంట్ టు డిలీట్ ఆల్ ద ఐటెమ్స్. ఓకేనా? ఆల్ ద ఐటెమ్స్ నేను డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నా. లాగ్ సో, యూజర్ డీటెయిల్స్ అని ఇచ్చాను. నౌ ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఐ వాంట్ టు డిలీట్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్. సో, సింపుల్‌గా నేనేం చేస్తానంటే యూజర్ డీటెయిల్స్ డాట్ క్లియర్. ఓకేనా? యూజర్ డీటెయిల్స్ డాట్ క్లియర్ అనేది ఎప్పుడైతే మెన్షన్ చేశానో నాకు చూసారా? 0 కీ వాల్యూ పేర్స్ వాస్ ప్రెజెంట్ ఇన్‌సైడ్ మై మ్యాప్ అనమాట. అర్థమైందా? సో, థిస్ వాస్ ద ఓవరాల్ కాన్సెప్ట్. ఓకే. నౌ ఇక్కడ నేను ఎట్లాంటి డేటా అయినా మెన్షన్ చేయొచ్చు అని చెప్పాను. అంటే కీ, వాల్యూ, పేర్ అనేది సో, ఇక్కడ కీస్ అనేది ఏవైతే ఉంటాయో అవి మనం ఎనీ డేటా టైప్ వి కెన్ మెన్షన్ అన్నమాట. సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ అరేస్ ఇస్తాను. లెట్ మీ షో యూ హియర్. ఆహ్, ఓకే. కూల్. సో, నేనేం చేస్తానంటే యూజర్స్ డీటెయిల్స్ డాట్ సెట్ అర్థమైందా? యూజర్ డీటెయిల్స్ డాట్ సెట్ నేనేం చేస్తానంటే అరే వాంట్ టు ఓకే. దెన్ దీనికేంటంటే
ఏ అని ఇచ్చారిక్కడ. సో, లెట్ మీ లాగ్ థిస్ యూజర్ డీటెయిల్స్. ఓకే. చూసారా ఇక్కడ నాకు అరే సో, ఇక్కడ చూసారా కీ వచ్చేసి నాకు 1 అండ్ 2 వాల్యూ వచ్చేసి ఏ అనమాట. అర్థమైందా? సో, ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే సో, లెట్ మీ గెట్ యూజర్ డీటెయిల్స్ డాట్ గెట్ ఐ విల్ పాస్ ద కీ. ఓకేనా? 1, 2 అనేది కీ పాస్ చేశాను చూడండి. సో, నాకు ఏమొచ్చింది అన్‌డిఫైన్డ్ అనేది వచ్చింది. సో, వై? బికాజ్ సీ ఇక్కడ ఏదైతే మనం పాస్ చేసామో 1, 2 అరే 1, 2 అనేవి ఏదైతే పాస్ చేసామో ఇట్ వాస్ స్టోర్డ్ ఇన్ అనదర్ మెమరీ. ఇక్కడ మనం ఏదైతే పాస్ చేసామో ఇట్ వాస్ రిలేటెడ్ టు ద అనదర్ మెమరీ అన్నమాట. అర్థమైందా? సో, బోత్ ఆర్ నాట్ రిఫరింగ్ టు ద సేమ్ మెమరీ. హీప్ మెమరీస్ కాన్సెప్ట్ గురించి నేను లేటర్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. బట్ ఇప్పుడే కాదు. సో, ఇప్పుడేంటంటే ఇక్కడ మనం ఏదైతే 2 సిమిలర్ డేటా టైప్స్ అనేది క్రియేట్ చేసామంటే 2 సిమిలర్ అరేస్ అనేది క్రియేట్ చేసాము. ఓకేనా? 1, 2 విచ్ వాస్ నాట్ ఈక్వల్ అనమాట. అంటే లెట్స్ మీకెలా చెప్పాలి సేమ్ మెమరీలో లేవనమాట. సో, దట్స్ వై వి ఆర్ గెట్టింగ్ దట్ అన్‌డిఫైన్డ్. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే లెట్స్ సే కాన్స్ట్ ఏఆర్ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1, 2 ఇక్కడేంటి ఇప్పుడు ఈ 1, 2 అనే అరే ఇట్ విల్ రిఫర్ టు ది సేమ్ అరే. ఓకేనా? ఏఆర్ఆర్ విచ్ విల్ నౌ ఇక్కడ నేనేం చేస్తా అంటే ఏఆర్ఆర్ దెన్ ఇక్కడ కూడా నేనేంటంటే ఏఆర్ఆర్ అనేది పాస్ చేస్తాను. లెట్ మీ షో యూ ద అవుట్‌పుట్ హియర్. చూసారా నాకు ఏ అనేది వచ్చింది. వై? బికాస్ దిస్ ఏఆర్ఆర్ సారీ దిస్ 1, 2 అరే వాస్ రిఫరింగ్ మీన్స్ ఇట్ వాస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద సేమ్ మెమరీ కాల్డ్ ద ఏఆర్ఆర్. ఏదైతే మనకి ఇక్కడ ఏఆర్ఆర్ వేరియబుల్‌కి మెమరీ అనేది అసైన్ అయిందో ఆ మెమరీకి ఈ 1, 2 అనేది స్టోర్ అయింది. సో, సేమ్ ఏదైతే అడ్రెస్ ఉందో అక్కడికి సెట్ అవుతుంది. దెన్ యూ ఆర్ గెట్టింగ్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ అడ్రెస్ అనమాట. అర్థమైందా? వి ఆర్ గెట్టింగ్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ అడ్రెస్. ఓకే. కూల్. సో, ఇదనమాట ఓవరాల్ మ్యాప్స్ కాన్సెప్ట్ అనమాట. సో, ఇంకొకటేంటంటే లెట్ మీ కామెంట్ ఔట్ దిస్ చిన్నది. ఓకే. లెట్ మీ యాహ్! ఇక నేనేం చేస్తానంటే ఇక్కడ లెట్ మీ కామెంట్ ఔట్ దిస్ అండ్ కామెంట్ డౌన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇది ఇటరేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అంటే నాకు కీ యాస్ వెల్ యాస్ పేర్ వాల్యూ కావాలి. ఇప్పుడు మనకి ఏంటి గెట్‌ని యూజ్ చేసుకొని మనకి ఓన్లీ కీ అనేది వస్తుంది. ఓకేనా? ఇక్కడ మనం ఏదైతే గెట్‌ని యూజ్ చేసుకున్నామో మన ఏంది కీ అనేది వస్తుంది. ఓకేనా? సో, మరి నాకేంటంటే బోత్ కీ యాస్ వెల్ యాస్ వాల్యూ కావాలి. సో, వి ఆర్ యూజింగ్ ద ఫర్ అనమాట. ఓకేనా? ఫర్‌ని యూజ్ చేసుకొని వేర్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద కీ వాల్యూ పేర్. సో, కాన్స్ వి హావ్ టు డీస్ట్రక్చర్ ఓకేనా? డీస్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కీ యాస్ వెల్ యాస్ వాల్యూ. So, of then we have to mention the user details. Okay, let me show you here console.log key. Okay, then this was the value, right? సో, ఇక్కడ నేనేంటో వాల్యూ పెట్టాను. లెట్ మీ షో ద అవుట్‌పుట్. సో, ఇక్కడ కీ వచ్చేసి నాకు 1 యాస్ వెల్ యాస్ దాని వాల్యూ వచ్చేసి ఐడీ. దెన్ ఇక్కడ ఏదైతే ట్రూ ఉందో దట్ వాస్ ద కీ అండ్ ఇక్కడ ఏదైతే ఈ సబ్‌స్క్రైబ్డ్ ఉందో దట్ వాస్ ద వాల్యూ అనమాట. అర్థమైందా? సో, ఇలా మనం ఏంటంటే కీ వాల్యూ కావాలనుకుంటే ఆఫ్ అనేది లెట్స్ సే మనకి ప్రీవియస్‌లో నేను ఆఫ్‌కి, ఇన్‌కి డిఫరెన్స్ చెప్పాను. సో, ఆఫ్ దేనికి యూజ్ చేస్తాము వి విల్ యూజ్ ఫర్ ద ఆబ్జెక్ట్స్. ఇన్ దేనికి యూజ్ చేస్తాము వి విల్ యూజ్ ఫర్ దిస్ అరేస్ అనమాట. అర్థమైందా? సో, ఇలా మన ఈ ఆఫ్ అనేది యూజ్ చేసుకొని వి విల్ డీస్ట్రక్ట్ ద కీ వాల్యూ అండ్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద కీ వాల్యూ. అర్థమైందా? సో, ఇదనమాట మ్యాప్స్ కాన్సెప్ట్ ఓవర్‌వ్యూ ఆఫ్ ద మ్యాప్స్. ఓకే. కూల్. సో, ఇవన్నీ నేనెందుకు చెప్తున్నానంటే మీకు సింపుల్‌గా ఒక బ్యాంక్ అప్లికేషన్ లెట్స్ సే స్మార్ట్ బ్యాంక్ అని ఒక చిన్న మినీ ప్రాజెక్ట్ ఉంది. సో, వాటిల్లో ఇవన్నీ ఉపయోగపడతాయి. సో, ఓకేనా? సో, ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీకు ఈ ఫంక్షనాలిటీ అర్థం కాకపోయినా నేనేంటంటే ప్రాజెక్ట్ చెప్పేటప్పుడు మీకు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. డోంట్ వరీ. సో, యాహ్! ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ మీకు ఇక్కడి దాకా ఏమైనా అర్థం కాకపోతే ప్లీజ్ కామెంట్ సెక్షన్‌లో మెన్షన్ చేయండి. ఐ విల్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ ఇట్ అగైన్. ఓకే. కూల్. సో, యాహ్! ప్లీజ్ మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా జావాస్క్రిప్ట్ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారనుకుంటే మన ఛానల్ లింక్ అనేది షేర్ చేయండి. ప్లీజ్ సపోర్ట్ చేయండి. ఓకే. యాహ్! థాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.